Waqt ekonomija llum. Investimenti tal-Microsoft fil-Malasja u fit-Tajlandja. U kif miżbliet jistgħu jintużaw biex isir fuel għall-avjazzjoni u bekk meta ntiru nagħmlu dan b'mod aktar sostenibbli. Il-kumpanija Microsoft qed iddur il-pajjiżi tax-xlokk tal-Asja tħabbar investimenti ġodda. Il-Microsoft qalet li se tinvesti 2.2 biljun euro fil-Malasja matul l-4 snin li ġejjin. Dan se tagħmlu biex tespandi s-servizzi tal-cloud u tal-intelligenza artifiċjali fl-aħħar spinta tal-kumpanija biex tippromuovi t-teknoloġija tal-AI ġenerattiva tagħha fl-Asja. In Azure we have more regions than any other cloud provider today, with 60 plus regions, 300,000 plus data centers. The Malaysian region is coming live later this year. And on top of that, we are expanding. I'm really pleased to announce today that we are expanding our investment in Malaysia with $2.2 billion. L-investimenti li ħabbar il-kap eżekuttiv ta' Microsoft Satya Nadella waqt indirizz f'Kuala Lumpur jimmarka l-akbar investiment fl-istorja tul dawn l-aħħar 32 sena għal Microsoft fil-Malasja. L-investiment jinkludi l-bini ta' infrastruttura AI u cloud u l-ħolqien ta' opportunitajiet ta' ħiliet ta' AI għal 200,000 ruħ. We ground ourselves in our mission to empower every person and every organization in Malaysia to be able to achieve more. That's ultimately how we want to realize our mission here. And to that end, we are building out a complete cloud infrastructure and a cloud stack, starting with infrastructure to data, to the tools, to the application layers, so that you can now have the power of all of this technology so that you can build more technology. Microsoft se tkun qed taħdem ukoll mal-Gvern Malasjan biex tistabbilixxi ċentru ta' eċċellenza AI nazzjonali u tejjeb il-ħiliet tan-nazzjon ta' sigurtà ċibernetika. To me, any technology is only useful if it can drive ultimately economic output and productivity in any country, right? So for me, what does this mean? It means ultimately in the region, what's the incremental GDP growth? Something like $155 billion, more than 14% incremental GDP growth is projected through AI across all sectors, right? It can be in healthcare, it can be in education, it can be in retail, it can be in energy. So that's the real opportunity. Il-Prim Ministru tal-Malasja Anwar Ibrahim, illi iltaqa' mal-kap eżekuttiv ta' Microsoft Satya Nadella, qal li l-investiment jappoġġja l-isforzi tal-Malasja fl-iżvilupp tal-ħiliet fl-intelligenza artifiċjali illi qed jipprova jimplementa il-pajjiż fin-nies tiegħu. Sa dan it-tant, Microsoft ħabbret li se tiftaħ l-ewwel ċentru tad-dejta reġjonali tagħha fit-Tajlandja ukoll pajjiż ieħor fix-xlokk tal-Asja. U dan qed tagħmlu biex tfittex li żżid id-disponibilità tas-servizzi cloud. And the first thing that I want to really talk about is the infrastructure layer. Azure today has more regions than any other hyperscaler around the world, 60 plus regions, 300 plus data centers worldwide. And I'm really excited today to announce that a full Azure region is going to come to Thailand with TAZ. Iċ-ċentru tad-data se jkun konformi mal-an tat-Tajlandja illi jsir ċentru tal-ekonomija diġitali. Kif ħabbar il-Prim Ministru nnifsu Xreta Tavisin. Ladies and gentlemen, in closing, today's event marks another milestone of Microsoft in Thailand. I am confident that this collaboration between the Thai government and Microsoft will lead to a brighter future together. Let me once again emphasize that we are fully committed to making Thailand a perfect destination for digital industry. Microsoft wedet aktar investiment fix-xlokk tal-Asja. Wedet pereżempju illi tħarreġ ma' 2 miljun ruħu nofs fl-użu tal-intelligenza artifiċjali u dan se tkun qed tagħmlu sas-sena d-dieħla. Riċerkaturi f'Università Awstraljana qalu li żviluppaw proċess kimiku ġdid li permezz tiegħu tista' ssir il-produzzjoni ta' fuel għall-avjazzjoni, fuel li jkun sostenibbli u dan peress li jsir minn gassijiet illi joħorġu mill-miżbliet. Dan il-proċess jgħin biex jonqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra. Ir-riċerkaturi tal-Università ta' Sydney qalu li użaw teknoloġija mhux termoplasma
li tispara elettroni b'enerġija għolja f'kundizzjonijiet atmosferiċi normali, f'metan u f'diossidu tal-karbonju illi joħroġ minn miżbliet. Minn hemm iseħħ proċess taqsim u akkoppjar fejn il-karbonju u l-idroġenu jinaqdu flimkien biex jipproduċu fit-tul. So it redefines what we think of in terms of chemistry, and there's massive advantages for that because now we can integrate these chemical factories and processes within the variable renewable network. So we get the synergistic effect whereby we're able to take cheap or maybe even free electricity, do a conversion process and produce useful chemicals. PJ Cullen, professur fl-Università ta' Sydney, qal illi l-elettrifikazzjoni kienet il-kritika għad-dinja biex tilħaq il-miri tal-emissjonijiet zero, iżda f'industriji bħall-avjazzjoni u d-baħħir l-użu tal-batteriji bħalissa għadu mhux fattibbli. L-avjazzjoni hija responsabbli għal madwar 2 jew 3% tal-emissjonijiet tal-karbonju madwar id-dinja kollha. Fuel għall-avjazzjoni sostenibbli huwa essenzjali biex jitnaqsu dawn l-emissjonijiet, iżda jiswa ħafna flus u jammonta għall-inqas minn 1% tat-total tal-fuel użat mill-ajruplani tal-passiġġieri. L-industrija tal-avjazzjoni qed tiddependi fuq żieda fil-produzzjoni ta' fuel tal-avjazzjoni sostenibbli biex tilħaq il-mira ta' emissjonijiet zero sal-2050. Ħafna linji tal-ajru jilmentaw minn nuqqas ta' provvista, jilmentaw anke mill-prezz, għax l-ispiża hija sa 5 darbit aktar mill-fuel tradizzjonali u madwar 3 jew 5 darbit aktar mill-fuel illi jintuża b'mod tradizzjonali fl-avjazzjoni nifisha. Cullen qal li l-proċess jista' jwassal għall-industrija tal-avjazzjoni illi ma tħalli l-ebda impatt fuq id-dinja. I think the impact is very significant because unusually you have a win-win approach here. In one sense, we have this idea that we're going to be capturing emissions that are coming from landfill. On the other, we have a sector that really needs a new technology in order to become more sustainable. The aviation industry accounts for approximately 3% of the world's emissions, so clearly you cannot get to net zero without producing some sustainable solutions. Fil-waqt li l-metan għandu aktar potenzjal li jaffettwa l-klima tad-dinja mid-diossidu tal-karbonju, dan jinqasam fl-atmosfera fi żmien ftit snin meta mqabbel ma' l-20 ta' snin li jwassal biex jitfarrak id-diossidu tal-karbonju. Dan ifisser li l-emissjonijiet tal-metan jista' jkollhom impatt aktar immedjat fil-limitazzjoni tat-tibdil fil-klima. L-emissjonijiet tal-metan minn attivitajiet tal-bniedem bħal miżbliet, il-produzzjoni taż-żejt u l-gas naturali u anki mill-agrikoltura huma ħafna drabi aktar qawwija mid-diossidu tal-karbonju bħala gass serra. Fil-fatt dawn huma responsabbli għal madwar terz taż-żieda fit-temperatura globali mir-rivoluzzjoni industrijali il-hawn. Landfill would be considered one of the biggest polluters. As you can imagine, day in, day out, all of us are producing waste. So we are the providers of this waste material. It's continuing to decay over very long periods of time. We're talking 50 years when we go to landfill. What's good about the process is actually it's very consistent. So we can model how much gas will be coming off of these landfills per year. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Veolia, Richard Kirkman, responsabbli mill-Awstralja u New Zealand għal ġestjoni tal-iskart u l-enerġija, jgħid li l-Awstralja tillimita l-iskart tagħha li tipproduċi kull sena għal madwar 28 miljun tunnellata. Australia landfills 28 million tons of waste every year, and it's actually a resource that we can use. We can turn it into materials and energy. This site produces 2 million cubes of methane every year, and that's enough to make 500,000 barbecue gas bottles. And that's a lot of sausage. Well, the methane coming out of landfills is a sustainable biogas. It's carbon neutral because it's produced from short-term putrescible food. And it can replace the fossil methane that we're using in society today. And we think if you take all the waste that we're producing in Australia, all the household waste, all the bio-waste, all the sludges from water treatment, and you convert it into energy, that could supplement about 10% of Australia's energy supply. And that's a massive amount in terms of mitigating climate change. Yes, I guess what we've proved to date is the science, that there is a valid chemical route in order to produce these fuels.
Now we need to solve the engineering challenges, and those are around energy efficiency, the ability to scale the technology, and also combine it with some more established processes in order to target the types of products that we're looking for. Fis-summit tan-Nazzjonijiet Magħquda dwar il-klima tas-sena li għaddiet f'Dubaj mal-200 pajjiż qablu li naqsu l-emissjonijiet tal-metan mod maġġel ħafna u dan biqbil mal-Emirati Arab Magħquda. Madwar 150 pajjiż kienu taw ukoll impenn bla preċedent biex naqsu l-emissjonijiet tal-metan madwar id-dinja kollha madwar 30% u ma taw garanzija illi jagħmlu dan sal-2030.